Hello, nizere ko mumeze fresh. Kanya tugiye kwiga biology, twige kuri chapter ivuga ngo interdependence between organisms within their environment. Ni ukuvuga ngo organisms zibana gute muri environment, ni gute one organism ifasha iyindi kubaho, ni gute kubaho kwa organism kumwe gutuma izindi organism zibaho. Nk'urugero natanga, ah, hari this interdependence cyangwa se iyo bavuze interdependence ni ukuvuga ngo one organism kubaho kwayo bituma indi organism nayo ibasha kubaho. For people nubwo tubona gutya turi living like organisms zibaho bitandukanye, dukenera some of the dependence ku zindi organisms zisanzwe ziriho. We take them as food, zimwe na zimwe tukazirya, cyangwa se izindi zikadufasha like microorganisms zimwe na zimwe ziturinda, cyangwa se zidufasha kuba muri certain situations. Urugero nitujya nko muri digestive systems tugira some of the bacteria zidufacilitating muri digestive system. So rero interrelationship among the organisms and their effects. Of course interrelationship ni kimwe na interdependence cyangwa se uburyo habaho interaction between one organism with another. Ibyo ngibyo rero tubyita biological interaction. So no organism rero exist in absolute isolation. Nta organism ibaho yo yonyine ngo ibe yabasha gusurvivinga. Every organism interacts with another organism within a community. Muri buri community organism ifite uburyo dependinga ku zindi organisms zihari. Thus different organisms interacting with one another within a community forms a concept called biological interactions or interrelationship among organisms. Ni ukuvuga ngo organisms zitandukanye iyo ziri kwinteractinga cyangwa se iyo zihura cyangwa se zigahuza, ibyo ngibyo tuvuga yuko hari kubaho biological interactions. So these interactions zishobora kuba beneficial. Some of the interactions zishobora kuba beneficial cyangwa se zikaba harmful cyangwa se zikaba neutral. Being beneficial ziba zigirira umumaro one of the organism cyangwa se organism zose. Kuba harmful zishobora kuba harmful kuri one of the organism. Kuba neutral ni igihe nyine neither an organism imwe iri kuba harmed cyangwa se ngo indi ibe iri kugaininga. Ni ukuvuga ngo kuba iyo interaction iri kuba ntacyo biri kongera nta n'icyo biri kugabanya kuri life cyangwa se kuri living of one of the interacting species cyangwa se interacting organisms. So they have rero the potential to influence the structure. Ni ukuvuga ngo zino interaction zishobora influencing structure ya organism, uburyo iteye, growth, uburyo ikuramo. Nk'urugero iyo tuvuze interdependence abantu benshi bahita bavuga parasitism, nk'inyamaswa zifite parasites nyinshi zishobora no kudakura neza. That's like an example. Ndetse na maintenance of populations within a community. Ni ukuvuga ngo maintenance of population ni nk'igihe wenda habayeho nk'ikiza cyangwa se bigatuma some of the individuals organisms zimwe na zimwe zipfa cyane, noneho uko gupfa cyane bikaba byatera yuko organisms zigira gute, zishiraho. Noneho this interdependence ishobora gutuma some of the organisms zongera kurisinga back. So moreover, in some cases these interactions may result into long-term ecological and evolutionary changes among the individuals participating in the interaction. Ni ukuvuga ngo zino interaction zishobora kumara igihe kinini cyane bikemfluensa revolution y'ayo ma organism amwe n'amwe. Nk'urugero tubona ama organism menshi twiga twiga biology tukiga ku bintu bya natural and artificial selection, twabonye yuko by natural selection animals zimwe na zimwe zidevelopinga characters bizifasha kwirinda iki, bizifasha kwihisha amaprey. Bizifasha kwirinda amaprey cyangwa se bizifasha zifasha kwihisha amaprey cyangwa se binazifasha kwirinda predators, if you can get it right. So when the interactions rero involve individuals of the same species, it is called intraseptic interaction. Ni ukuvuga ngo iyo interaction iri kuba mu ma individuals yo muri species imwe, abantu ku bantu, inka ku nka cyangwa se inka n'imbogo, if you can say that way, species muzi icyo ari cyo, ibyo ngibyo rero tubyita intraseptic interaction. Iyo interaction ziri kuba ku ma organisms atandukanye species, tuvuga yuko ari interspecific interaction. Tuvuga ko ari non interspecific interaction.
So iyo biri muri species imwe tuvuga intraspecific, iyo biri kuri species zitandukanye tuvuga ko ari interspecific interactions. So biological interactions can be generally classified into different categories based on whether the effects of interactions are beneficial. Dushobora kuziclassifya tugendeye niba ziri beneficial cyangwa se ziri ziri harmful cyangwa se ziri neutral. So thus based on this criteria, biological population interactions may be divided into basic interactions or relationships. All interactions are indicated by signs such as plus or minus or plus minus even zero zero. The sign plus indicates that a particular species is benefiting from the interactions. Ni ukuvuga ngo plus ivuga ko species imwe iri interactinga, iri kungukira muri interaction, hanyuma minus bivuga yuko species imwe yindi iri guhura n'ibibazo cyangwa se iri kuba harmed. Noneho sign zero yo ivuga yuko there is neutral, ni ukuvuga ngo it's neither being benefited nor being harmed. So rero types of interaction zihari, hari competition cyangwa se direct interference type. Iki gihe nyine iyo habayeho direct interference species zose ziraruzinga, ni ukuvuga ngo direct inhibition of each species by the other. Ikindi competition resource use type. Competition ni uburyo bubiri, hari direct interference type, organism hagati yazo ziri kurwana cyangwa se ziri ziri kugirana nyine like contact zirwaniramo, ni ukuvuga ngo hano all the species zishobora kubihomberamo. Hanyuma competition resource use type, ni ukuvuga ngo competition ku ma resource dufite, turi gukompetinga ku mazi ahari mu ishyamba, turi gukompetinga ku byatsi bihari mu ishyamba niba turi vegetarians. So izo zose rero bizagira gute, both the species zizahomberamo. Ni ukuvuga ngo indirect inhibition when common resource is in short supply, ni ukuvuga ngo resource iri nkeya cyane niba ari nk'ayo mazi, ntabwo organisms zose ziba satisfied. Ikindi rero it's about commensalism. Commensalism species imwe irunguka indi ikaba neutral, sibyo? Indi ikaba neutral, nta kihomba nta nicyo yunguka. So population 1, the commensor benefits while two ariyo twita host is not affected. Hanyuma ikindi it's about parasitism. Parasitism, one organism iragaininga indi organism igahomba. Population ya mbere y'ama species ya mbere, the parasite generally smaller than amaparasite, kenshi nyine aba ari matoya kuri prey yazo. So the prey and also harms the prey, ni ukuvuga ngo parasite yigiye no still kuri organism n'ubundi irayigira gute, irayihaminga. Noneho ikindi it's about predation. Predation hano tunincludinzemo herbivory yes, kuko iyo tugiye muri ecology tunabara n'ama plants nayo tuyabara na living organisms, ni ukuvuga ngo natwe turi ama predator kuri dodo yes. So rero predation including herbivory, ni ukuvuga ngo twebwe turi kuba aba predator, turi kugenda kwica izo nyamaswa tugafata ibyo byo kurya nyine kugira ngo twirire, turabenefitinga, hanyuma indi population ikagira gute, ikaruzinga, sibyo? So rero naho population 1 ariyo twita the predator, generally larger than hano predator ibiri nini cyane kurusha prey, kenshi. So the prey and kills the prey nyine ikicwa. Hanyuma ikindi it's about mutualism. Mutualism bose barunguka. Interaction favorable to both and obligatory, ni ukuvuga ngo interaction iraba favorable kuri bose kandi ibe iri na obligatoire. So rero reka tugende muri tugende tubicemo zino zose, tugende tuzinyuramo. So competition refers to the interaction of two organisms striving to the same resource, ni ukuvuga ngo organisms zitandukanye ziri kurwanira resource imwe. Generally competition ifite uburyo bubiri, hari intraspecific na interspecific competition. Of course turabizi twagiye tuvugaho intraspecific interaction na interspecific interaction twabivuzeho. So in both types of competitions, the two or more species competing for the same resource inhibit one another directly or indirectly. This is why they are donated as minus signs. Ni ukuvuga ngo iyo hari competition nyine, one organism nyine of course irahaminga ngenzi yayo nayo yihaminga at the same time. So intraspecific competition, urugero, is a competition where individuals of the same species compete for the same limited resource in an ecosystem. The resources could be food, ni ukuvuga ngo organisms za species imwe ziri kurwanira resource imwe nk'amazi, ibyo kurya,
space aho kurara n'aho kuba, light urumuri, mates nyine ni umugabo n'umugore, organisms zishobora kurwanira umugabo cyangwa zikarwanira umugore, ndetse n'izindi resources nyine ziri required kugira ngo habeho surviving. So what's the significance of interspecific competition? Interspecific competition acts as an important regulator of population size. Iyo hariho competition, population size nyine iba regulated, kuko izitabashije gukompitinga neza zirapfa, hanyuma izifite imbaraga zirasurvivinga. Ni ukuvuga ngo rero meaning successful individuals will survive while unsuccessful individuals zo zizagira gute, zizapfa. So it can also be called population density dependent regulator. Moreover, since interceptive competition results in individuals with different reproductive success, it can be a selective factor in evolution. Yeah, ni ukuvuga ngo kugira ngo hagire organisms zisurvivinga kurusha izindi, bizavuga yuko na birth rate cyangwa se reproductive success ya zimwe zaruta izindi. So izi zagira success, twiga evolution twavuze ko muri evolution, iyo habayeho like factor runaka, organism nk'urugero twagiye tubona, dufashe nk'imbeba, sibyo, dufashe nk'imbeba zigize z'imikara n'imbeba z'umweru tukazijyana ahantu kuri beach, tuzabona yuko reproductive success izaba iy'imbeba z'umweru, sibyo, kubera ko imbeba z'umukara zizabonwa na predator ziribwe, mbega ziba ziri muri condition itari favorable. So the competition still hano izagira gute, izaba one of the factors zizatera evolution. So what is rero interspecific competition? Interspecific competition is a type of competition in which individuals of different species compete for the same limited resource in an ecosystem. Ni ukuvuga ngo hano organisms zo zituruka muri species zitandukanye ariko zikaba ziri gukompitinga kuri one limited resource iri muri ecosystem. So the resources could be food, space, light, water n'ibindi bitandukanye. In this kind of interaction, populations of the two or more species are affected adversely. Ni ukuvuga ngo rero what are the significance of this? Ni ukuvuga ngo Gauss exclusive principle states that species with identical ecological requirements cannot coexist over a long period of time. Ni ukuvuga ngo species ifite ecological requirements zimwe ntabwo zabana igihe kinini. So the less fit species izifite imbaraga nkeya muri competition zizaba replaced by better fit species. So muri ino situation, interspecific competition is intense. The competition acts as one of the most important factors in structuring ecological communities and also as an agent of natural selection. Byose nyine ni ibintu biri budufashe muri selection. So what is the main difference between intraspecific and intraspecific ndetse na interspecific competition? So rero intraspecific competition, it is a competition among the individuals of the same species, that's one. Ikindi, interspecific competition, the competition is among the members of different species, twabivuzeho. Ikindi, the competition is for all the requirements. Ni ukuvuga kubera ko species nyine ari ubwoko bumwe, requirements nyine izaba ari competition, izaba ari ku bintu byose, kuko urumva niba ari inka zikenera ibintu byose, zikenera amazi amwe, zikenera ibyo kurya bimwe, niba ari na mates nyine zirajya kurwanira like the same mate n'ibindi bitandukanye. Hanyuma ariko muri interspecific competition is for one or few requirements, ni ama requirements amwe n'amwe cyangwa imwe yonyine. So the competition muri intraspecific yo individuals have similar type of adaptation, ni ukuvuga ngo individuals ziradaptinga bikimwe. Hanyuma the competition individuals different types ama individuals azagira different types of adaptations kubera ko ni ama species atandukanye. So ikindi rero, it is more severe due to similar needs and adaptations. Ni ukuvuga ngo competition iri hagati y'ama species ya individuals zituruka muri species zimwe niyo iba iri mbi cyane, kubera yuko ziba zikeneye needs zimwe kandi zikagira n'ama adaptations amwe. So it is less severe as the similar needs are a few and adaptations are different. Hano competition iba iri ntoya cyane kubera ko zimwe na zimwe ziba ziri ntuza, ntabwo ziba requiring ibintu bimwe n'ama adaptations yazo abatandukanye. So example rero, example includes nko gushaka mating partners, kurwanira nyine mating partner, niba nk'abagabo muri species imwe ari makeya cyangwa se abadamu, kuvuga abadamu kahita mwumva ku bana, ariko even animals, sibyo, ni ukuvuga ngo
one sex ratio iri nyinshi kurusha indi, so bizatuma rero gufindinga mating partners bigora. Ikindi rero its example includes competition for food. Hano ku ma species atandukanye example twatanga ni competition for food. So what is rero parasitism? Parasitism describes a relationship between two organisms where one benefits and the other is harmed. Ibyo twabivuze, a parasite is an organism that benefits from the relationship. Muri iyo relationship ikibenefitinga cyitwa parasite cyangwa se parasite, ikiruzinga tukita host. So rero menshi amaparasites amenshi nama microorganisms ariko ashobora no kwicludinga plants ndetse na animals, sibyo? So rero what are the types of parasitism? So parasites are classified by how interactive their host. Ni ukuvuga ngo parasitism izagendera no type ya parasitism izagendera ku bwoko bwa parasite. So ubwo rero dufite ama ectoparasites. Ectoparasites in Greek means out. Ijambo ecto bivuze out, bivuze yuko rero the ecto outside, the ectoparasites, therefore parasites live hanze ya hanze y'umubiri, sibyo? Urugero dufite izo twita fleas, ticks ndetse na mites. These parasites live on larger animals like cats, dogs and deer. Biriya babyita ngo iki biriya binyagwadi biriya ibirondwe, I don't think menya ari ibyo ngibyo. So rero ikindi endoparasite. Endoparasite means inside, zo zibamo imbere mu mubiri. Parasites that live inside their host termed endoparasites. They include the parasitic worms, amabacteria ndetse n'amavirisi ndetse n'amatapeworms. Tapeworms nazo ziri endoparasites. So they live in human intestines inyinshi, bacteria nyinshi n'ama worms aba muri human intestines. So zirira some of like half partially digested food muri host intestines nizo zizirira. Niyo mpamvu ubona umuntu nk'iyo arwaye inzoka atajya agira kabiri nyine kenshi ibiri mu nda ye nyine izo nyamaswa cyangwa se izo nzoka worms ziba zaziririye, sibyo? So, ikindi tapeworms ni zo ntabwo ziba muri digestive systems, ahubwo za absorbing nutrients through the skin from partially digested food as they pass through the host. Ni ukuvuga ngo zo zigenda zinyunyuza nutrients ziturutse mu mubiri wawe. So rero tapeworms are parasitic worms and are most often referred to as just parasites. So literally survive through their host's nutrients. Parasites need hosts to survive. Ni ukuvuga ngo parasite zidafite host ntabwo zabaho. Ni ukuvuga ngo parasite iyo uyivanyeho ukayisohora mu mubiri cyangwa se ukayivana ku mubiri bitewe n'ubwoko bwayo, ubwo nyine uba uyishyiriyeho iherezo, nayo ntabwo yaba ikigize gute bibaye. So what are the significance of parasitism? Parasitism nyine imaze iki cyangwa se ifashije iki muri rusange? So parasitism alters the behavior and morphology of their hosts. This alteration increases the increase of being preyed by the predators, thereby assisting the parasites to move from one host to another to complete their life cycle. Ni ukuvuga ngo parasitism, amaparasite ntabwo aba ku nyamaswa imwe nyine igihe cyose, akunda sometimes nk'ama ecto arahindura behavior ndetse akanahindura, iyo tuvuze morphology, morphology simply ni how some things appear cyangwa se the structure, sibyo? The structure, uburyo ikintu cya appearinga birajyana na shape na size byose. So rero parasitism nyirizina ituma behavior y'inyamaswa yafashe parasite ihinduka ndetse na morphology, size na shape bigahinduka. So this alteration increases the chance of being preyed by the predators, thereby assisting the parasites to move from one host to another. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bituma amaparasite nyine ava kuri organism imwe ajya ku yindi. So ikindi rero parasitism promotes coexistence in biodiversity. Ni ukuvuga ngo iyo parasite iri kuri iyo parasite iri kuri organism imwe, iyo ni reason ya mbere. Both the parasite na host byose biba biriho, ariko ikindi usually in an ecosystem a competitively dominant species outcompetes
a competitively inferior species and does not allow coexistence with this species. However, parasites reduce the competitive ability of the dominant species in biodiversity and thereby allow a competitively inferior species to exist together with a dominant species. Ni ukuvuga ngo amaparasite are reducing the competitive ability y'amadominant species. Of course, species yafashe yahuye na parasite iracika intege. Rega parasite ubundi iyo yageze no ku nyamaswa, inyamaswa irarwara, you understand. So rero inyamaswa niba yari dominant muri competition, bizahita bituma igahura na parasite, bizahita bituma iba like inactive ho gatoya, cyangwa se ability yayo ikagabanuka, noneho bigahita bituma nyine ibasha kubaho, cyangwa se competition ability yayo igabanuka, bigatuma na inferior species nazo zibasha kubaho zibanye nyine na dominant species. So ikindi rero, parasitism affects the keystone species and modifies the structure of ecosystem. Ni ukuvuga ngo in an ecology community the effect of parasitism is the strongest when the hosts are keystone or dominant species with crucial functions in an ecosystem. Ni ukuvuga ngo tekereza nka parasite, tekereza kino kintu kugira cyumvikane, tekereza nka parasite yafashe intare. Intare zose ziri mu Kagera zikarwara parasite cyangwa se zigafatwa na parasite. Intare ntabwo zaba zikibashije kurya amazebra, ntabwo zaba zikibashije guhiga. Icyo gihe rero bizahita binatuma za animal nyinshi zagendaga zipfa zongera zigira gute, umubare w'ama animals yaribwaga n'iyo ntare yongera akagira gute, akabaho, sibyo? So parasitism rero leaves the parasite with no responsibility. Ni ukuvuga ngo a social parasite is a parasite that takes advantage of the interaction of other organisms. The best example of the social parasitism is brood parasitism. This is the interaction where the parasite, typically a bird, deposits its eggs in the nest of another species. The host, another species, then babysits the egg in the place of the parasite bird. Ni ukuvuga ngo amaparasite, parasitism ituma parasites zimwe na zimwe zitagira responsibility zikora, bigatuma hari nk'inyoni zifata amagi zikayatera, hanyuma zifata zikajya guterera mu cyari cy'izindi nyoni, kubera ko zo ntabwo zishaka kurarira, niba ariko twavuga ntabwo zishaka kurarira amagi yazo. Ayo magi rero akararirirwa n'indi nyoni, ubwo iyo nyoni bibaye host, hanyuma ayo magi aturutse ku yindi nyoni itashaka kurarira, yo tukayita nyine parasite. Aba ari amaparasite kuko abaje guparasita ibizakorerwa andi magi ya nyiri nyoni yo muri iyo nest. So ibyo ngibyo rero bituma some of the parasites nta responsibility zigira. So ikindi rero, it's about predation. Predation, you understand, ni ukurya nyine, simply kurya indi species as food. So predation is interaction between two species, predator and prey, in which one species predator uses another species as food nka prey yayo. Ni ukuvuga ngo a predator ikoresha prey nk'ibyo kurya. So rero dufite types of predation, harimo carnivory. Carnivory, you understand, takes place when a predator consumes meat rather than plants and consequently kills its prey. Ni ukuvuga ngo carnivory nyine turafata turafata species inyama, if you can say that way, hanyuma tugire gute, tuzitapfune. So you understand. Hanyuma herbivory yo ni ku ma plants, sibyo? A herbivory, an animal acts, animals iri kurya iki, iri kurya plants. Plants nazo ni living organisms. So rero predation and adaptation. So what let's make together okay, reka wenda dushyireho aka kantu ndibuka twigeze kukabuza tica muri segonderi, ngo se hari igitabo twari twasomye cy'ibiti birya udusimba, sibyo? Ariko mwarimu nyine uko twiga troncome nyine, niba nawe yaratarakoraho research araduhakanira ngo ntabyo azi, ariko actually ibyo biti birahari. Uvuga ngo not all predators are animals. Hari carnivorous plants nk'urugero izo twita Venus flytrap ndetse na pitcher plant. Ndaza kukubona, I don't have internet, ndaza kuza kuzibashyirira muri group, ndabashyiriramo amafoto ya zino, niba hari na video wenda ku ruhande about
about zino plants, wenda mukakadocumentary kayo mukareba uburyo zino plants zigira gute zirya ama insect, bivuga ngo make sure yuko ntago zigira ntago ama predator ari animals zonyine, even some of the plants zishobora kuba predator. So let's go rero adaptations in predation ndetse and adaptation. So adaptation in predator species ni ukuvuga ngo ama species akora nk'ama predator ni gute yadaptinga kugira ngo biyafashe kugira gute biyafashe kubona ibyo kurya byayo. Icya mbere of course ziraba adapted mu buryo bwo gufata inyamaswa zirya cyangwa se ibyo ziryamo. Ikindi birabifasha kugira, uzabona nk'inyamaswa nyinshi zihiga zifite inzara zikomeye, sibyo? Ikindi nk'ururimi, ndaza wenda kohereza nk'ifoto, urebye nk'ururimi rwa tayiga iramutse ikunyujijeho nk'ururimi rushobora nk'uruhu rwawe rushobora guhita ruvaho, sibyo? Ni ukuvuga ngo ukuntu yaremwe gutyo iri adapted ku buryo ibyo byo bihita bifasha kwita ifata agaspishi ikagakuraho uruhu, ako ga prey ikahita ikarya. Ikindi it's about, hari animals zigira venom, ubumara, sibyo? Ubumara nyine zitera izindi animals kugira ngo zibashe kuzirya. Hari nka animals zigira venom ku buryo zitera prey yazo venom, prey ikahita ihagarara ntibashe kumuvinga, hanyuma ikahita yikacinga. Ni nayo technique some of the animals nka twa Marie Jose zikoresha. I'm sorry. So, based on the experience, predators also undergo certain adaptations. Ama predator aragira adaptations to be efficient hunter or killer, sibyo? So, these adapted traits are passed down from generation to generation. Ano traits nyine aragenda, traits tuzi icyo ari cyo muri genetics, aragenda ajya kuri generation ku yindi generation ku yindi generation gutyo gutyo. So, predators rero exhibit traits such as sharp teeth. Ama predators aragira amenyo manini, claws ni byabyara, venom ni ubumara, to enhance the ability to catch food, sibyo? Uvuga ngo ikindi ziragira na speed ya danger, nyine zibashe kwirukanka cyane kugira ngo zirukanke kuri predator. So kuri prey nako. So hano turi kwiga ku ma predator. So they also possess extremely acute sensory organs that help them to find potential prey. Zifite sensory organs ziri ku rwego rwo hejuru bizifasha kumenya ahantu ama prey ari. So depending upon the requirements that arises, predators also adapt themselves to become much more efficient. Bitewe nyine n'igikenewe, ama predators nyine arashiramo imbaraga nyinshi, aragira adaptations zitandukanye kugira ngo zibashe kugira gute gufata ama prey yazo. So nk'urugero, ability z'ama raptors to spot potential prey from over kilometer away. Hari inyamaswa zibasha kubona like inyamaswa iri ahantu kure cyane, ubwo rero yitegura uburyo iri buze kuyikacira. Ikindi rero is acute sense of smell of moles. Nyine usanga inyamaswa zimwe na zimwe zifite nko guhumurirwa kurenze, nk'imbwa turabizi uburyo zihumurirwa bya danger. So noneho ikindi, ability of owls to locate mice by sound. Ama owls ni biriya binyoni bibasha bimwe birya the mouse, bibasha rero kuroketinga aho ziri zikoresheje kumva amajwi yabo. Ibindi is ability of pit vipers ni bya biyoka to sense body heat while tracking prey. Zo zishobora gusensinga body heat yegereye, uramutse n'iyo imvura yaba ikimara kugwa, pit viper nyine biriya biyoka byibera ama vipers yibera mu mwobo, iyo uyinyuzeho ahita yumva ubushyuhe bwawe bunyuzeho, ikahita izamuka ikagufata. Ikindi rero is the ability of bats and dolphins to echolocate. Ama dolphins ndetse n'ama bats ducurama, dolphins ni bya bifi bizi ubwenge nanone nabyo biba mu nyanja, bishobora kugira gute kumva amajwi yawe, reflection y'ijwi rikamenya ahantu, rikahita rimenya ahantu ijwi ryawe riturutse. So ikindi rero it's adaptation in prey species. Ni ukuvuga ngo ya ma species yo turi burye yo yadaptinga gute, sibyo? Nk'urugero, ama prey nyine, ama plants nayo araza, ama plants zishobora kwadaptinga mu buryo as predators, zishobora kwadaptinga mu buryo bwo guproducinga enzymes zo capturinga insects, as preys zishobora kwadaptinga mu buryo bwo kuzana nk'amahwa kugira ngo utazazifata. So rero adaptations muri prey, as much as predator adapts itself to capture prey, preys also adapt as much as possible to escape from the predators. Ama prey nyine ari yaranja ku buryo abasha ku escaping predators. Nk'urugero, such as leaf insects, moths and variety of frogs
Small lizards and herbivorous mammals are cryptically colored to make them more difficult to see. Animals menshi, tuno tu animals dutoya cyane tugira amakureri menshi cyane menshi, ariko kugira ngo aze kudufasha kugira gute kugorana kuboneka, sibyo? Mbega kuzibona bize kugorana. Rero ibindi bintu predators zikora, preys zikora, nibyo twita mimicry. Mimicry ni ukwigana, sibyo? Mimicry ni ukwigana. Bright coloration signaling as poisonous individuals, such as the opposematic correlation helps prevent predation by signaling the potential. So kenshi bibaho ko nk'ama animals yigira bright cyane cyangwa se n'ama plants, kubera ko ikintu kiri bright cyane ku nyamaswa kigaragara nk'ikintu gishobora kuba kiroze cyangwa se kiri poisonous, so bigahita bituma rero ibyo ngibyo bizifasha kugira gute kwirinda, sibyo? So rero ikindi mammals, sibyo? Some of the animals zishobora kwigana karazi y'ibintu biri very toxic, zikigana karazi yazo ku buryo aba predator bazo nibazibona bazatinya kugira icyo bazikoraho, sibyo? So nk'urugero dufite Predation mimicry, non-toxic Papillodardanus swallow-tailed butterfly, female occur in variety of forms, each of which mimics the physical appearance of toxic species. Palatable butterflies. Mitochondria mimic the warming coloration of poisonous butterflies species on the left and right butterflies. Bivuga ngo izi butterflies zegereye ziri poisonous, ariko nayo iragerageza kwisanisha nazo kugira ngo izindi organism nizibona zikeke ko nayo iri poisonous. So adaptation rero muri herbivory, plants ashobora kuadaptinga kubera ko zo ntabwo zishobora kumuvinga, ariko zifite mechanisms nyinshi zikoresha kugira ngo za adapting zihishe iki, zihishe nyine predator. Nk'urugero kuza cactus ukuntu izana amahwa kugira ngo nyine kuyirya cyangwa kuyikoraho bigire gute bigore. So rero pardon. So ikindi rero ikindi rero it's about the significance. So predation can either increase or decrease species richness. In an ecological community where predator and prey exist together, predator has the ability to either increase or decrease the number of prey species. Uvuga ngo predator iba ifite ubushobozi bwo kwincrizinga cyangwa se kugabanya namba y'ama preys, sibyo? So rero the predator to change the number of prey depends on the favorability of the environment and also on whether the prey is competitively dominant species or competitively inferior species in the community. So when keystone predator feeds on dominant species, it generally promotes species richness by releasing the inferior prey species to coexist with the dominant species. Uvuga ngo predator iyo ibintu bihari nyine predator yarya species uburyo ibonye. So rero mu gihe species zihari ziri muri competition, predator ikarya like dominant species, bizatuma na za inferior species nazo zikomeza kugira gute, zikomeza kubaho. So rero predator nayo ishobora kuba one of the source ya natural selection. Twabonye ko natural selection ni buno buryo dukora nyine bwo guhindura tubyita intanga, guhindura nyine let's say kongerera ubushobozi kongerera ubushobozi some of the animals cyangwa se plants. Turabizi nk'urugero twebwe natural selection hano bari kuvuga kuri natural selection. Artificial selection yo ibaho nyine igatuma twebwe irakorwa n'abantu bwacu ni twebwe twayikorera, ariko natural selection yo predation is an important factor for modeling evolution and traits for both the predators and prey. Natural selection favors the fitness individuals in a community. Thus, the process of natural selection favors predations that are more efficient in capturing prey than the less efficient predators. Ni ukuvuga ngo predators aba ari less efficient azapfa, ari highly efficient mu guhiga nyine akomeza abe. Ku rundi ruhande n'ibihigwa, ibizahigwa cyane bizashira nyine, you understand?
hanyuma ibihingwa buhoro byo bizagira gute, bizakomeza bibeho. So what about mutualism? Mutualism is the interaction of two or more species where the interacting species mutually benefit from each other, and these interacting species mutually benefit from each other so much that they become completely dependent on one another. Ni ukuvuga ngo hano mutualism mbega ni nk'itegeko niba ariko twavuga. Ni ukuvuga ngo hano benefits mwese murazikeneye kandi birabafasha gusurvive, so they cannot survive and thrive without each other. Ni ukuvuga ngo imwe idahari n'indi idahari ntabwo byabasha kubaho nyine, so zose ntizabaho. So this is the reason why this interaction is termed as mutualism or obligate symbiosis. Ni ukuvuga ngo mutualism dushobora kwita obligate symbiosis, ni ukuvuga ngo ni itegeko kugira ngo nyine izo organisms zibashe kuba. So mutualism rero seems to replace parasitism as an ecosystem evolved towards maturity, and it seems to be especially important when some aspect of environment is limited, such as water or infertile soil. So nk'urugero, bee na flower turabizi yuko bee izajya gufata guhombwa cyangwa se gufata somethings muri flower, hanyuma flower nayo ifate pollen grains ziri ku maguru ndetse no ku mubiri wa bee, sibyo? So ikindi rero, it's about human intestine harboring. Human intestine harboring ari guhebra muri intestine zacu harimo microorganisms tudufasha, arizo twita E. coli, sibyo? Microorganisms zidufasha muri digestive system, zishobora no guproducinga vitamin K. So bees and flowers twazivuzeho, humans and E. coli. Inside our own bodies there are hundreds of different types of bacteria that live just in our large intestine. Most of these are uncharacterized by we do not know a lot about E. coli, which is one of the normal bacteria found in all human intestines. E. coli ni amabacteria aboneka muri human intestines zose z'abantu bose. Human provides E. coli with food and place to live. Noneho mbega urumva E. coli iraba yibereye muri large intestines za iyo bacteria, burya inafasha nyine gutuma feces zigira iriya kuba strong kuriya tuzibona. So in return, zinabone n'ibyo kurya, of course. In return, the E. coli produces vitamin K and makes it harder for pathogenic bacteria to establish themselves in large intestine. Ni ukuvuga ngo andi mabacteria ashobora kuduteza indwara bihita bitumayo atabasha kubaho hantu kubera ko hari production of vitamin K ari buzirwanye. So whether or not most of the other species of bacteria found in our digestive tract aid in digestion, absorption, or vitamin production isn't completely known, but they all make it harder for invasive pathogens to establish a foothold inside us and cause diseases. So ibyo ngibyo rero urumva birafasha umubiri cyane cyane cyane. So pardon, sorry, I'm sorry. Okay. Another thing is about what's the significance of mutualism. Iyo umuntu avuze significance nyine imaze iki? So mutualism is a type of symbiosis which means living together, birumvikana. So the most important impact of mutualism is that species which cannot survive individually can survive by partnering with other individual or species. So by living together and depending upon each other, they could overcome harsh and unfavorable conditions. Ni ukuvuga ngo organisms zibaye muri mutualism bizifasha kurwanya harsh conditions zikabasha kubamo. So mutualism does helps in modeling or structuring community towards better species interaction. So as seen in the above example, hejuru twagiye tubivugaho uburyo mutualism igira gute ikora. So ikindi is about commentarism. It is interaction of two or more species in which one species is benefited while the other species is neutral or is not benefited. So the species rero which is benefited is designated with plus sign indi iri kuta benefiting cyangwa kutagira ihomba tukayishyiraho zero. So in commentarism rero, the species which is unaffected is the host. The species that benefit from the association is called commenter. Ni ukuvuga ngo benefitinga tuyita commenter, itagira ikintu na kimwe yunguka tuyita iki? Tuyita hosts. So rero commercial may obtain nutrients, commenter ashobora ku obtaining nutrients, if we can say it so.
shelter, ashobora kubona nutrients, shelter, support or locomotion from the host species, sibyo? Ibyo byo dushobora byose kubikura kuri host species. Ikindi rero, normally commensation is often between a larger host and smaller commensor. Moreover, during the interaction, the host remains unchanged, whether as the commensor species may show great morphological adaptation. So urugero rwabyo is oyster sometimes have a small delicate crab. Ibi ama oysters aboneka ahantu haba amazi cyane ku nyanja, so in the mental cavity. So these crabs are usually common, although sometimes they overdo their guest status. So zino crab hano baduhaye ifoto. Oysters ni gutya ziba zimeze nk'imbere mu ma oysters. Actually oysters ni organisms zirenze. Ama oysters buriya aproducinga utu eggs abantu bambara nk'ibinigi, zihenda cyane, zihenda ku mafaranga yo hejuru cyane. Ariko izo oysters impamvu zihenda ni uko nko kugira ngo umuntu abone nk'agashanete kuzuye amagi ya oysters nyine, ah, bisaba byibura nk'imyaka 5. Niyo mpamvu rero usanga niyo shanete igura nka miliyoni 20. So mbivuze okay, ibyo biri out of ibyo turi kwiga, ariko mbonye oyster mpita nibuka nyine ako kantu ku ma oysters. So rero the oysters zijya zigira crabs imwe imbere, crabs zikiberamo, hanyuma zikaba zirira zikaba zirira mo imbere muri oysters ziniberamo, ariko sometimes they overdo, zikarengera cyangwa se zigakabya, zigatangira kumera nk'amaparasite, zigatangira kurya kuri tissue ya oysters. So another example rero, simuzi inyange se? Inyange ntabwo muzi ko ziragira inka. So inyange, another example is that the inyange buriya zira cattle, egret frogs, cattle, water buffalo and other large herbivores as they graze. So the herbivores flush insects from the vegetation as they move, and the egrets catch and eat the insects when they leave the safety of the vegetation. So in this relationship the egrets benefits greatly. Urumva uko inka igenda, kwa kundi nk'iba igenda iri kurya, ituma utu insects tuguruka. Rero iyo utu insects tugurutse, inyange zihita zitubona, cyangwa se cattle egret zikahita zigira gute, zikahita zizirya, hanyuma zarya izo insect, urumva ziba zigize nyine amahirwe, if we can say. Rero witegereje relationship, iyo herbivores nini cyangwa se iyo nka nta kintu yo iba yungutse, sibyo? Nta kintu kirenze iba yungutse. So what is rero significance and criticism of the concept? The association between two populations of species that result in positive effects are extendingly widespread and are important in determining the function and structure of populations and communities. So some biologists argue that the commenter in commentaries must be likely mutualistic or parasitic in a small scale which is undetected. Nyine ababiologiste bamwe namwe ntabwo bemeza yuko relation ya commentarism yaba iriho 100%, ahubwo bavuga ati ishobora kuba iri mutualistic mu kuntu, sibyo? Nk'urugero hano wenda nuko nari mbaye nk'ubirekaho, ariko ngiye nkiri umwana najyaga mbaza ati kubera iki inyange nyine zigenda kuriya, bakambwira yuko inyange zijya zivanaho n'ibirondwe, yes, ibirondwe kuri kunka nyine zijya zifasha. No, urumva ngo zirarya insect hano hasi, ariko ngo n'igihe ifata uturondwe twagiye ku nka nyine ikaturya. So rero aba biologists bamwe na bamwe bemeza yuko bishoboka yuko commentarism iri somehow mutualistic cyangwa se parasitic ku rundi ruhande, sibyo? Nk'urugero nka hano twari tuvuze ku ma oysters, ntabwo bemeza neza ko ama crabs ari 100% commentarism kuri oyster, ahubwo hashobora kuzamo akantu ka parasitism nyine, sibyo? Ako twabibonye ko bishoboka. So rero what is saprophytism? Saprophytism cyangwa se in Greek ijambo sapro bivuze putrid matter, hanyuma fight bikavuga plant cyangwa se plant growth. Noneho the condition of certain living organism feeding and living on that organic matter is simply called saprophytism. Bino bintu nyine tubona ku bintu byapfuye, nk'iyo umugati wapfuye babyita biriya bimold, ziriya molds zizaho
bino bintu biza ku giti cyaguye nyine byenda kumera nk'ibihumyo, ariko biriya ntabwo biribwa, ni mushroom, sibyo? Ni mushroom, nayo ni molds nyine, sibyo? So rero ibyo bintu byose biza ku bintu byapfuye nibyo like certain living organisms zifeeding, living organisms that feed or no living or that feed and living, ni ukuvuga ngo organisms ziri ku feedinga ndetse zikanaba on dead organic matter, tuvuga yuko nyine ari iyo process ari saprophytism. So it is generally exhibited by saprophytes. Saprophytes, of course, umuntu akoresha what is a saprophyte? The saprophyte ni living organisms zifeedinga ndetse zikanalivinga kuri dead organic matter. So saprophytes rero are living organisms which feed on dead organic matter such as dead plant or animal tissues. In this regard, they are the trivores. They break down organic matters in simpler forms that can be taken up and recycled by plants. So thus they are very important. Of course, urumva nyine zituma izo biologic organic matter zibora, if you can say it that way. So inyinshi rero ni amafangi, ariko sometimes n'amabacteri ndetse orchids, sibyo? Amabacteri ndetse orchids, niba ari orchids cyangwa se orchids. So ndetse orchids. So no vango, that's how they live. So what is the significance significance ya saprophytism? Many saprotrophs and other decomposers involving insects, snails and beetles help in recycling valuable nutrients from dead organic matter, arizo zifasha mu gukora ubutaka bwiza, sibyo? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bituma ubutaka bumera neza nyine iyo izo organisms zigize gute zidecompose organic matter. So in a rainforest ecosystem, to promote healthy rainforest, nutrients such as iron, calcium, potassium and phosphorus are essentially required. So the decomposers derive these essential nutrients from decaying organic matters and then release into the soil where the plants reabsorb it again. You understand what the saprophytism igira gute ifa. So I think mwabajije turebye ibintu bitandukanye cyane kuri no okay. Twabiganiriyeho nyine bitandukanye, sibyo? Twabiganiriyeho bitandukanye ndetse n'ibintu by'ingenzi muri interdependence between species. Hari ibyo bita cannibalism. Cannibalism yo nubwo ariko igibaho, cannibalism ni ukurya, ni one organism irya species ingenzi yayo. Niyo mpamvu bavuga n'abantu barya abantu bandi babita abakanibari, sibyo? Babita abakanibari. Ni ukuvuga ngo cannibals ni animals zirya animals ingenzi yazo. Basanga nk'inzoka iri inzoka ngenzi yayo nyine y'ubwoko bumwe, cyangwa se nk'inyamaswa. Hari nk'inyamaswa zibyara biriya babyita biki, ibigurube nabyo bijya bibyara bikarya abana babyo. Ibyo nabyo that's type of cannibalism nabyo. So ntabwo babivuzeho cyane, ariko that's what we call cannibalism. So thank you so much, mwakoze cyane kwitabira uno munsi. Hope that zira videos zose nashyizeho uno munsi mwagiye mukazireba. For those people bagiye bamisinga previous classes, ariko nawe niba wenda hari ibyo wibagiwemo, you can use those videos nyine kugira ngo ugire gute urivising. So thank you so much, Imana ibahereze umugisha, turi kumwe.